Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen und diesmal absolut spontanen Video auf diesem Kanal. Big fucking Brodo. Und ja, was soll ich sagen? Eigentlich sollte jetzt morgen beziehungsweise heute, wo das Video online kommt, ein anderes Video online kommen. Und zwar die Top 3 Loadouts für Warzone zum momentanen Zeitpunkt. Und dann bin ich aber auf ein Video gestoßen. Und dieses Video gucken wir uns jetzt an, denn das ändert einiges. Und zwar geht es um eine neue Perk-Meta. Das Video ist von Iceman Isaac und ich würde sagen, wir gehen da rein. Let's go. So, wir sind jetzt hier angekommen in dem Video. Ich glaube, ich verschiebe da die Cam mal ein bisschen. Momento. Schieb die mal nach hier unten rechts, damit man ihn halt trotzdem noch sieht. Genau. Iceman Isaac. Und das Video ist absolut insane, was das angeht. Denn es shiftet die Meta absolut. Ja, deswegen, ja, das ist insane. Absolut insane. But I had to make a dedicated video for 3 perks that you need to be using. There's some where there's confusion. I think people are using another perk that could be better fitted. There's some where people don't understand what the perk actually does. And then the last one is legitimately bugged, broken. You need to use it. In my opinion, gerade, was all das 3 of Perk these are macht, incredible. also And this für was knowledge Perks is da just sind, going to help you get the edge on your dran. opponents. Okay, let's go to the first Und one. It is Quick Fix. genau, jetzt zeigt er den Unterschied auf zwischen Quick Fix und Tempered. Na, also Quick Fix kennt man, wenn man angeschossen wird und jemanden knockt, killt, heat man sich automatisch. Genauso mit den Platten geben, heat man sich auch. Tempered ist es, wo man nur 2 Platten braucht, was natürlich ganz geil ist, da das Problem da ist momentan, dass man nicht so viele Platten findet, beziehungsweise es war dieses Problem da. Mittlerweile findet man mehr Platten und es gibt ja auch noch diese Tempered-Platten-Weste, die man finden kann. Klar, die konnte man sich dann sparen, wenn man das Perk Tempered drin hatte und dafür konnte man dann eine andere Plattenweste aufnehmen, wie zum Beispiel die Geistweste oder die Kommunikationsweste, die Sanitäterweste. Er zeigt jetzt aber klipp und klar, warum man Quickfix spielen sollte, anstatt Tempered. Und das ist wirklich insane. Versus Tempered. So what I've done here is I've taken a player and I have them jump off a ledge to where they just have a smidge of health left and no plates. And we're going to see how much health you get back between base health and armor plates. And we're going to see which one is more efficient more often, Quick Fix versus Tempered. So, Spoiler alert, er sagt halt, was not even close. mehr Sinn macht. So both players go down to low health, plate, full health on Quick Fix. And so, also wir haben nach nicht ganz 3 Sekunden sind wir Full Health. Ja, also man hat sich geplatet und zack, sieht man hier unten links, man ist Full Health. Jetzt bei mir, bei der Cam, mach kurz die Cam aus. Waiting Wir over on warten, Tempered. wir But you might be warten. like, Isaac. So, 7 Sekunden. 7 fucking Sekunden, bis man wieder bei Full Health ist. Because I have Tempered and I'm putting in 75 per plate, it's actually better for me most of the time during that animation. It's not even close, okay? Yeah. So you'll see I have them completely synced up to where the second that first plate comes in, I start the timer. And yes, in this moment, Tempered is better, but it stops right after this. Look, right here at the 0 second mark, we have 1 plate in, still have 1 HP. We're calling it 0 HP for simplicity's purpose. And yes, Tempered, 75 HP. It has a 25 health differential, but it stops after that. After we get to roughly about 1 second and that next plate comes in, you'll see Tempered has, yes, full plates down below, but still not health regenerating. So it has roughly 150 health, and this one has 50, 50, another 50, and about another 10. So it has a +1 differential. Well, guess what? Once that next plate comes in, now we have 150 health and about another 110 health, and Tempered is still waiting. So, jetzt hat er gerade gezeigt, mit Quickfix, man hat eine Platte drin, noch eine Platte und noch eine Platte. Eine Platte sind ja 50 Leben, also 50, 100, 150 plus was das eigene Leben, was quasi noch drauf kommt, das sieht man dann hier.
Bei Quickfix sind wir dann bei 260 Leben. Also hat man im Vergleich zur gleichen Zeit 110 Leben mehr als bei Tempered. I ran this all the way through to 3, 4, 5, 6 seconds. And as you can see, there is no reason, in my opinion, to be running tempered. It's nice every here and there to pick up a tempered vest, but I'm not worried about whether I am using 2 plates to full heal versus 3 plates to full heal, especially because I play aggressively and I can loot up extra plates. For me, it's when I'm in a low health situation and I'm getting challenged by someone. I can't wait 6 seconds for my health to regenerate all the way. Maybe Ja, I'm fighting das on ist the es edge of the nämlich, gas, ja. and the fact that I get that knock or that kill will bring my health up with enough time before that gas takes me out. Quick fix is 100% the way to go. Before we get on to the second one, I So. want to make an extreme. Also, ganz klar, man hat es jetzt gesehen, Quickfix is the way to go. Dann erzählt ihr jetzt noch ein bisschen, dass er eingestiegen ist beim Energy-Hersteller. Das kann sich jeder selber angucken. Das Originalvideo packe ich natürlich in die Videobeschreibung mit rein. Falls ihr euch dafür interessiert mit Energies, blub, allem drum und dran. Guckt das Originalvideo. Ich überspringe das jetzt einfach, weil es für mich keinen Mehrwert hat. Aber ja. Just understand we're kind of in the startup phase at this point. Okay, getting on to the second perk So, that you must be zweites using. It Perk. is Mountaineer, and let me explain why, because it's not Mountaineer. just for the reduced. Mountaineer, also Bergsteiger, spielen wir ja eigentlich so oder so schon. Ja, denn es macht Sinn. Es macht einfach Sinn. Wir kriegen kein Fall Damage bis zu einer gewissen Höhe. Wir kriegen so gut wie keine Fall Damage ab einer gewissen Höhe. Es ist so viel besser, wenn man dann abhaut, also wenn man vor einem Gegner flüchten muss, wenn man irgendwie einen krassen Spielzug machen möchte auf Wandel, auf Fortune's Keep. Man springt von den Gebäuden runter, man kriegt so gut wie keinen Damage und kann direkt wieder reingehen von unten, um den Gegner zu überraschen. Es macht absolut Sinn, Bergsteiger in dem Fall zu spielen. Fall damage. As Und we know, jetzt we have zeigt er reduced das fall nochmal damage ganz because genau auf. typically, as you can see here, look down at the bottom of the screen, you'll see the meter go all the way up to 13. At about 13 and a half meters in this game, Ohne you have Bergsteiger. lethal fall damage. You'll see you get a little bit of stagger, you go down to 1 HP. If you go all the way up to about 13 and a half, Ja, it will be bist du fatal. tot. Now, when we throw on Alles über Mountaineer, 13 we Meter can bist du actually tot. double that distance. I can get all the way up to 26 meters, jump, and still live because it's about 13 and a half. Genau, So double das ist es that would nämlich. be 27. But that's not Doppelt just, so viel I mean, Meter most people für know that by Fall now Damage. Und ihr that seht, wie hoch Mountaineer das doubles ist. your distance that you can fall. But where I really think Mountaineer comes in handy is its ability to counter partial fall damage. Now, if you don't know by now, partial fall damage is whenever you go above 6.5 meters. So you can see here, 6.0, no fall damage. As we go all the way up to 6.5, I'm gonna have my editor zoom way in. You will see you take a microscopic amount of damage, and you'll see it regens itself all the way down there in the bottom left. But what that means is, if you had taken gunfire, if you had, taken any damage and you were trying to run and you try to finesse and you jump off a 6.5 meter cliff, that little bit of damage is going to reset that extremely long health regeneration delay of about 7 seconds that we saw from our tempered example earlier. But when we throw on Mountaineer, it kicks in at double the distance at about 13 meters. And that's when I'll actually start to take damage. And as you can see there, 13 meters when I jumped. And then my health takes a little bit of damage, and that would have slowed my overall progression of health regeneration, which I hate. So I pretty much never run anything other than Mountaineer for that reason, because one, I want to be able to jump off the rooftops, not worry about breaking my legs, but two, I want my health to regenerate faster because this 5-6 second health regeneration takes so long. Another reason why I pair Mountaineer with Quick Fix. So that covers 2 out of our 4 perks. What about the other ones? Okay. Das meiner Meinung nach krasseste Perk, was kaum einer auf dem Schirm hatte. Kaum einer. Klar gab es jetzt auch schon wieder ein paar Cracks, die sagen würden, ja, natürlich, ich habe das doch die ganze Zeit gespielt, weil ich bin der Krasseste. Glückwunsch, back dir ein Eis. Die meisten haben es nicht gespielt, auch die ganzen Pros haben es nicht gespielt. Irradiated. Also bestrahlt. Dieses Ding ist krass. Guckt es euch an.
Guckt es euch an. Lasst I'm going to euch cover both of those as well, but this one is probably the one that erleuchten. no one Wirklich. is Das talking ist about, and insane. it's irradiated, but not for the reason that you think. Absolut Check insane. it out, okay? So we know that irradiated allows us to live longer in the gas. So here I am in the same gas, the same zone, and you can see irradiated allows me to live about 4 seconds longer in the gas than default does. And frankly, 4 seconds is a substantial amount of time if we were to try to make a gas mask rotation. That 14 allows us to Sekunden cover quite a bit of distance. ohne But irradiated. that's not really the 18 big Sekunden game changer mit here. Now, we also know from the irradiated. clip in the background that irradiated allows us to put in plates while we're in the gas. So if we are getting held, we're still going to be stuck to the same amount of base health in the gas, but it allows us to throw on some plates that maybe if someone's taking pot shots at us, we could live a little bit longer. Now, there was a bug there for a while where irradiated and quick fix caused when your plates to put in, quick fix to regen your health. That is no longer the case. But Und da hat er jetzt gerade gesagt, das war auch der Grund, weshalb manche das gespielt hatten, weil sie dann in der Zone chillen konnten mit genügend Platten. Man konnte, also man kann sich platen mit Irradiated, dann im Gas und, was halt absolut insane war, zusammen mit Quickfix hat sich dann auch das Leben wieder aufgefüllt. Das haben sie gepatcht, ist Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Aber es kommt jetzt gleich noch was, was absolut insane ist. Was wirklich absolut insane ist. irradiated gets crazy for this reason, okay? As we know, whenever we take damage in this game, it interrupts our plating. So as we move across the map, and as you see here, this guy shoots me. So I try to throw in some plates. And the moment I take damage, Genau. it stops me from plating. I try So. Man nimmt Platten, to plate up again. man wird angeschossen, das Plattennehmen wird abgebrochen. Und das ist scheiße. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das ist absolut scheiße. Mit Irradiated ändert sich das. I take damage and it stops me from plating. If we take damage in this game, we're not allowed to plate up. That is, unless we have irradiated equipped. And this, combined with quick fix, is going to allow us to finesse like none other. Check out this clip right here. I was trying to do some testing. Unfortunately, I have to do all this testing in live lobby, so I end up running into a nice guy. And I'm like, yo, can you help me out with something? Yo, what up, Iceman? And he's like, yo, what's up, Iceman? He Hey, recognized my I'm name in trying to procs test chat. something. I'm coming down to you right now. I'm right behind you. This guy was a nice guy. He stopped in the middle of his solo game to help me out. He will be linked in the Shout out, description if Benji. you want to check him out. Nice guy. Thanks for helping me with the testing here, Ben. So I think there's a bug with irradiated where if I take damage, I can plate up while I take damage. So that's the premise. I can plate up while I take damage. Now, I tested this where I threw a Molotov on the ground and I could plate up during the Molotov. I tested it with a gas grenade as well, and obviously we know it can work in the actual gas itself, but I wanted to see if it worked with enemy bullets. It So like, does. you know how this normally I can plate up in this because I'm using So I'm irradiated. plating up inside of that Works gas. the same. So I Im have him Gas shoot macht me. Sinn. Just keep shooting me. Keep shooting me. All right. And as you can see, even though I'm continuing to take damage, I'm able to Keep plate. shooting me. Keep shooting me. He continues to shoot Holy me, crap, and there yeah, seems to go- be a go- cap where either if you get to full health, you will stop plating, or if you plate up 3 times, faster. you're allowed to continue Keep plating shooting as till you well. crack me. But as you can see, Einfach. I hit that third plate, Oh, weird. and I makes can me just pause, keep yeah. throwing going? in plates, even though I'm taking damage, which is going to make it to where someone is going to run out of ammo while I'm trying to do that. finesse. I even You're bring it fucking- all the way to see if I can combine it with quick fix, and it works. This is where it gets insane. Watch this. All right, start shooting me. Yeah, yeah. Start shooting. Every single time I throw in a plate, my health regens here. All right, start shooting me. Das ist insane. Start shooting me. Health Keep regens. shooting. Health regens. Dude, it keeps repopping my health. Okay. You're a Krass. beast, bro. I don't know. I'm literally out of plates, money, everything. I don't know how to repay you. I don't know how to repay him. Well, my way of repaying him is shouting him out in this video. Ben, thank you so much, brother, for helping me out with the Yeah. testing. But ladies and gentlemen, that is insane. Ja, I don't know if ist that's es. planned or not. That Ist is not es. in the description of the perk. But the fact that you can plate up while you're taking damage and combine that with quick fix, this is going to be a finessing dream as you try to work your way across the map and escape. Whether it's popping a smoke at your feet and combining it with that, I mean, you are going to be not unkillable. Obviously, if players are racking up consistent shots, you can't outplate Ja, and klar. out-heal Also damage klar, output. man But ist nicht unsterblich damit, aber es eröffnet einem so viele neue Möglichkeiten. Man kann neue Gasplays machen. Man kann generell einfach neue Plays machen in der Smoke, wenn man angeschossen wird. Man kann sich trotzdem wieder hochhealen. Die Leute denken, oh, er ist One-Shot, er ist One-Shot.
und du bist halt einfach wieder Full Plate und kannst die Gegner damit überraschen. Und das ist insane. Still, Also, it's gonna save your life. So with that in mind, what is the dream for perk package? Well, for me, it is Mountaineer because it helps reduce ja, my das fall damage. sehen wir es jetzt nochmal. Mountaineer, ja, ist jetzt meine Cam ein bisschen drüber, aber ist jetzt scheißegal. Also Mountaineer, Bergsteiger, Irradiated, verstrahlt, Quickfix. Und dann das vierte, kommt er jetzt auch dazu, gibt es zwei Möglichkeiten. Da kommt er jetzt gleich zu, ich nehme es jetzt schon mal vorweg. Entweder High Alert, also alarmiert, oder, ihr könnt ja jetzt pausieren und raten. Einfach mal in die Kommentare schreiben, welches es sein könnte. Genau. Warte kurz. as well as helps prevent that Es ist fall, the Begabung. partial fall damage that stops my health Also das regeneration. Flex The Perk. irradiated, so I can live longer in the gaps, but also plate up while I'm actively taking damage. We have quick fix because it is infinitely better than tempered, and on top of that, it also allows us to pair that with irradiated to constantly be plating up and regenerating our health. And then finally, I go ahead and throw in either flex or high alert. Me personally, Flex I oder High prefer Alert. flex, and let me tell you why. Obviously, it gives me a better ability to hear enemies around me, but probably the better part of flex is it delays explosives. So if you run into a room with a proximity bomb, Genau. Das ist vielen ja auch schon aufgefallen. Wenn ihr Flex Perk, also Begabung drin habt, dann hört ihr ein Piepen, wenn ihr in der Nähe von Tellerminen, Clusterminen und allem drum und dran seid. Und die Dinger lösen später aus. Also ihr habt so 2 Sekunden Zeit circa, bis das Ding dann wieder auslöst. mine or a cluster Und mine, das ist normally halt things that would be einfach, instant death traps, you'll hear it pop, like you'll hear the sound of it triggering, but then you have about 2-3 seconds to turn around and get the heck out of dodge before you give an enemy a free kill. A lot of people like to rock high alert, ja, genau. but I've noticed more and more players are running cold-blooded. And when Ja. someone's running cold-blooded and they look at you, Genau, mit it doesn't kaltblütig proctor the high reagiert alert. High So for Alert me, nicht. I would rather be So, da aware, kann man dann especially since jetzt I'm an gucken, aggressive ne? player, of things Aber I am chasing down, not just players that are looking at me with high alert. And the real kicker is that delayed explosive. So this, for all of the numbers and stats that I ran, is my dream 4 perk package. If you appreciate the fact that I went through all these numbers and Ja, didn't just absolut. whip up a use this gun loadout video screenshot, I spent Ja, like 4 or ja. 5 hours. Also, was er jetzt gerade noch sagt, ne, dieses, ja, ich habe jetzt hier ein paar Stunden drin verbracht und nicht einfach nur Top 5 Loadout-Video, was bei mir übrigens dann bald kommt. Also Top 3 verschiebt sich nur ein bisschen nach hinten aufgrund des Videos. Einfach mal ein Like da lassen und abonnieren. Wie gesagt, das Video packe ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Abo ist auch auf jeden Fall da. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt von mir, gerne folgen, also abonnieren, gerne ein Like da lassen. Kostet nichts, hilft mir aber ungemein. Gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das schon wusstet, ja, nein, vielleicht oder auch nicht, ob ihr manche Perks davon schon gespielt habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das Video seht. Haut rein, macht's gut, bis dann, ciao.